to the discussion of Afghanistan's current socio-political landscape. Mr. Mehrdad, over to you, sir. Thank you so much. Uh, Ladies and gentlemen, it's a privilege and honor to be here and share the panel with distinguished guests. Actually, maybe I'm not the right person for this panel because I'm not expert in regime change or popular regimes, but I will give it a try. First, I will introduce the distinguished panelists. Lieutenant Colonel Stumper is a retired Middle East Foreign Area Officer and a recognized expert on Afghanistan. Also, we have Firdaus Rehman is a seasoned research and policy analyst who has played a key role in strategy, communication, and policy development concerning Afghanistan. We have, of course, Colonel Jawed Salim, who is a well-known warrior and a commander that I know him from many years ago. I'm sure nothing has been left to me. Many issues have been discussed in previous panels, but maybe this is the last panel, but not the least panel. That's right. As you know, Afghanistan is going through a tragedy. Unfortunately, as you know, the women have been locked out from social life. They can't go to work. They can't go to study. They're being deprived from all their basic rights. Not only the women of Afghanistan, but also all the people of Afghanistan, the same, have been deprived from their basic rights. At the same time, what is concerning is there is no opposition to the Taliban. I mean, there are lots of opposition groups emerged after 15th of August. Most of them are based in different countries, mostly North America. But actually, the people of Afghanistan are waiting for something big that can produce hope and energy for a meaningful fight that brings the change that the people are expecting and waiting for. Taliban are actually, they are, of course, a group of insurgents that now they have control over a big country. But people of Afghanistan want a government that is accountable, representative, and also inclusive. Taliban is an ideological group. You can see it in the cabinet, that all the cabinet members are mullahs. At the same time, they are not representing any segment of Afghanistan society. And at the same time, they don't want to have an inclusive government, and they're not eager to have negotiations on peace. So given this situation, how can let's start with you. How can opposition groups effectively coordinate their efforts to challenge the Taliban while managing internal disagreements and divergent goals? So you gave me the easy question, huh? We're going to start off. Well, first I just want to say thank you so much for allowing me to be here. I am honored to be among so many amazing people. There's just so many amazing Afghans here, and I am honored to be here among you and just to talk about this. I'm so happy to be here because when we talk about the opposition, we talk about resistance groups, and we talk about different problems between different groups and what's going to come next. We have to just realize that the last 20 years, we should learn about them, we should internalize, we shouldn't just encounter lessons learned, we should actually try to learn them, right? But we also need to put our differences behind us and unite in that one common goal: anti-Taliban. Anti-Taliban. That is the resistance. And so all the rest, all the stuff that came before us, that's important, we need to learn from it. And in the first panelist, the man said, we lost, and I made mistakes. And I was so impressed by that because I haven't heard that from some of our officials. So let me say,
make mistakes too. I make mistakes as an American military officer, and we need to learn from them. But those mistakes, they don't have to define us. The story starts now. There is another chapter, and I believe in the people of Afghanistan, and to put aside the differences, there is one common goal: anti-Taliban. That's how you unite people, in my opinion. As we see, there is no space for political opposition. For sure, inside Afghanistan, Taliban, theocratic, authoritarian regime did not allow any form of opposition. But the same is in outside Afghanistan. I mean, in the region, the countries are urging the people, and they do not allow them to form any kind of armed resistance that starts from the region. And also, for example, in America and in Europe, there is not a will for support of an effective opposition armed group against Taliban. Why? Well, I can only talk about it from an American perspective, not from everybody else. But I would say that as an American military officer, or retired one, a lot of my airmen and all my soldiers or Marines, they don't know that there is an opposition. There's just not a lot of information out there that there are people willing to stand and resist and oppose the Taliban. So first is we have to get the message out, right? And that's what a lot of American combat veterans are trying to do. There is a secret power inside of the American Afghan combat veterans. I talk to them all the time. And when I write my stories and my articles, the people who respond to me the most are American Afghan combat veterans. And they say, thank you for giving us hope. They say, thank you that there is something, because they didn't know. And I think a lot of it, to get the Americans behind it, is to say, actually, it's not over. It's not over. It can begin again, and it can be about a rebirth of people. And that's what I think has to start, is we have to start telling our stories. And there are so many amazing stories here today. Stories of sacrifice and persistence. And I am just humbled to be a part of it. How can the opposition effectively use media and communication strategies to counter Taliban propaganda and present a cohesive alternative vision for Afghanistan? Thank you so much, Majid, for the question. Also, I'm highly honored to be part of the summit as an African American. As someone who was born in Afghanistan and spent most of his childhood back home. I'd like to take a moment to thank Afghanistan United Front for hosting this incredible event. It's amazing to be among you guys. And also, I'd like to take a moment to recognize the sacrifices of the Afghan Security National Defense Forces who fought for 20 years, more than 20 years, courageously and very bravely. My good friend, among them, General Sadat, also so many other members of the ESF, and also our coalition forces who fought, it's like I say, shoulder to shoulder with Afghan forces, including some of my members of family who are part of the ANDSFP. And so Afghanistan will be always grateful for your sacrifice and tremendous courage and valor. To answer the question, I think it's very important to make sure that the media, especially international media, amplify the atrocities that the Taliban are committing in Afghanistan. There are egregious human rights violations since the first day that they came to power until now. Not only against women, half of the population, girls, but also thousands of families from the former government who belong to the former government who are part of the Afghan Republic, and also the ANDSF families. The torture, the killing, the extrajudicial killings,
And this is against all ethnicities in Afghanistan. It is not only towards one ethnicity or one group or men or women. It includes everyone. So, and also the tolerance, as we know, and it was covered, it much is obvious, they're a very repressive regime. So it is very hard to get the information out. So it's up to the grassroots organization on the ground that we need to support and ensure that the right news and sources are coming out. And also working with so many organizations across the globe. In the US, we're focused on human rights as well as women's rights to ensure that all those atrocities are amplified, they are broadcasted and also recorded. The Taliban should be held accountable for it. And there are thousands of examples of that are happening on a daily basis. I think that's super important. And the other thing is that you mentioned the unifying force. I wanted to comment on that too. That we need unity for sure to ensure that all Afghan opposition forces are coming together under one umbrella. That's super important because nothing bothered Afghanistan, especially one of the main reasons, and this was covered in previous panels as well, that led to the fall of the republic. There's so many complex reasons, but one of the main reasons that I believe was also the lack of unity, especially political unity among different factions of our government. We need that. We need to be one voice across the globe. The Afghan diaspora here in the US and all over the world, and we need to come together and fight. And the best example to me is that the former Afghan in the SIP forces. It's not only the Afghanistan United Front, but also like so many other groups that are fighting. They all need to come together and they stand behind under this flag, the three-color flag, and fight and liberate the country. Thank you very much. Actually, as we see, the policy of international community, including the United States, engagement with Taliban on weekly basis. You're shipping millions of dollars, and these dollars are the main reason for propping up the regime, the oppressive regime. So, how the opposition groups in exile or the diaspora, opposition political or resistant groups can leverage in policy levels. We feel the huge support from the side of veterans, American veterans, which is great, but it is not enough. How we can leverage in policy level, to convince them to not send more money to that regime because the regime is not accountable, first, and second, they are manipulating this humanitarian aid, distributing it to the loyalists. So maybe you also, Mr. Well, can answer this question. I agree with you. The American combat veteran community is not enough. So how do we combat what the Taliban have? In my opinion, we tell the Afghan story. We tell the stories of our Afghan brothers and sisters, and we tell of their sacrifice over the last 20 years, and we combat the narrative that the Afghans didn't fight. We combat that with all of our effort, because that is a lie. If anybody tells you that the Afghans didn't fight, as Ambassador Ryan Crocker said on the Afghan War Commission, that is morally obscene, and I agree. That's how we start. We have to start knocking those down, and we start to elevate our Afghan brothers and sisters in their voices and tell them that there is something else, and that it has to be constant, it has to be all the time, because it can't just be one story, it can't just be one interview. It has to be people willing to stand up, united, and tell their stories. It's hard because you're like, me? Why would I want to speak? There's all these other important people. That is wrong. You need to stand up and speak because the American people in the West and the international community need to hear from the Afghan people. Because when they hear from them enough and repetitively, I believe, because I believe in Afghanistan and I believe in the Afghan people, that will help, and that will be one thing. Thank you. Do you have anything? Yeah, I definitely seconded everything that mentioned. I think that's very important. Also, there's a lot of potential in Afghan diaspora, as was mentioned. Not only here in the United States, but there are about
nearly half a million, close to nearly half a million Afghans in the States. And within a few years, including all the newcomers that came after the fall of Afghanistan, and among them youth and also women, talented people, they have a lot of potential. We can mobilize their voices. In a few years, they can be able to become citizens and newcomers as well. They're going to have, hopefully the Taliban don't last that long, but they definitely have the power to voice their support through also when it comes to voting and elections or their representatives. I work a lot as part of my job with Congress. I'm currently doing a fellowship on the Hill as well. And it's very important because Afghanistan was as part of the headline in the first year and also close to the second year, but now it's fallen because of so many other issues, and the U.S. attention is divided because of other conflicts that were mentioned earlier across the globe. We need to bring this back. We need to put the spotlight, and this is something that Afghan diaspora can do, and we can train by investing in our, especially the youth, and including men and women, the young generation, because they're the future of Afghanistan, and training and education and leadership for them. They are, they're going to be the future policymakers of Afghanistan. And same thing with so many other countries. Now Afghans are scattered out. There's so many Afghans who were in Europe, and so many of them are also living in democracies, if not all. So that's very important that they urge their, their representative system that they're living in, their representatives, to ensure that Afghanistan is not forgetting. But that only happens if we are united as well, nation as well, and we are one voice. So that's me. Thank you very much. I know lots of things happen in this month of August. Actually, I've written a poem. It's about month of August. The title of the poem is "I Despise You, Month of August," because lots of things, of course, are happening. This year, lots of comedy and comic and tragic things happen. Lots of similarities between incidents. For example, it was 1 week ago that another leader left her country and fled to a neighboring country in a helicopter. The same way that our president fled and left the country to the mercy of a vicious terrorist group. At the same time, today actually I drove all the way from New York to get to this program. On the way, accidentally we saw a homeway. It was actually my wife was driving the car and she was like in shock. And she told me that, can you see the homeway? It reminds me of our brave soldiers. It was a very emotional moment today. And we went through a very emotional moment. So it reminds us the huge sacrifice of the soldiers that Colonel Simon John paid for our country, for democracy, for women's rights, for human rights, for 10 million students who were in school. Women, 26% of our parliament members, women. In major cities like Kabul, Herat, and Mazar Sharif, over 70% of school teachers were women. Now we have not only the problem for girls' education, but we have a new phenomenon of the boy abandoning the schools because they don't have those teachers, women teachers. Colonel Jawad Salim, my question will be in Farsi to you. Let me start with English. All the people of Afghanistan are actually having that memory of bravery of our brave soldiers. That for 20 years, the Taliban couldn't get one center of the province. How it happens that suddenly in 2 weeks, like the country falls in their hand? So my question is, first, how do you feel about that when the month of August comes? Do you remember all those sacrifices that have gone in vain, or you think you have, your
سوال من این بود آقای سلیم عزیز، من خودم ویدیوهای خود از سالها پیش من یکی از سربازهای قهرمان توی افغانستان بودی که همیشه در قلب ما خاطرات قهرمانی‌هایش باقی می‌مونه. باید به اونها افتخار کنیم به عنوان بخشی از فصل در واقع پر افتخاری از تاریخ معاصر افغانستان. یک دستاورد ملی بود توی افغانستان متأسفانه از دست ما رفت. به هر حال ما هنوز هم خاطرات مبارزات داریم که اعلام بخش نیست. فکر میکنیم که وقتی که ماه آگست فرا میرسد اول در حال زمین که احساس کنم چیست، اول فکر میکنیم که اون شبا و روزایی که در سنگر میجنگیم کوچه و کوچه حاصلش باید یک چیز بهتر بود. آیا حاصلش باید آوارگی همه جوانهای تحصیل کردن یا یک چیز بهتر؟ اول در واقع ذکر کنیم، بعد از باز یک سوال بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی اول اعتراف دعا میکنم با خون پاک تمام شهدای مردم افغانستان دو در گذشته دادن، با خصوص نیروهای امنیتی افغانستان و با خصوص قهرمانان و افغان‌های مقدسی سال گذشته متاسفانه شهید شدند به خاطر دفاع از عزت شرف مردم افغانستان. متاسفانه قسمی که شما گفتید ماه اگست و پیش از اگست ماه تلخ بود. ما روزانه تعداد بسیار زیاد از همسایه‌های ما را متاسفانه از دست می‌دادیم و ما در جنوب افغانستان وظیفه اجرا می‌کردیم. بین نیمروز و بین هلمند و رسولی دلارام سایر مسئولیت ما رسولی‌های واشیر بود. امیرکان بعض نقاط جنوب هلمند. متاسفانه چیزی را که پیش از اینکه ما هلمند رو کماندان کنده کشت کماندو بودیم در لوگر که انفرامات بسیار خوب داشتیم و پیش از اینکه ما هلمند رو به صفت مدیر اپراسیون کماندوی مشترک عملیات‌های خاص در مرکز سرکرداری مشترک که از ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان بود ایفای وظیفه میکردم. متاسفانه وقتی که ما در اونجا رفتیم بسیار ناامید شدم. چیزی را که بعد از امضای توافقنامه دوحه دیدم چیزای بسیار ناامید کننده. ما با چشم سر می‌دیدیم روزی با صدها نیروی امنیتی افغانستان متاسفانه شهید میشد و زمان قلبم قدردانی میکنیم، سپاسگزاری میکنیم از نیروی ناتو که در کنار ما بودن. ما اول با شانه به شانه چون دشمن مشترک داشتیم وظیفه اجرا میکنیم. همین همکارهای ما و همین کسایی که اول با شانه به شانه در وظیفه اجرا میکردن به خاطر دشمن مشترکی که داشتیم القاعده بود یا یعنی شبکه‌های تروریستی بود. زمانی رسید که فقط یا سیل میدیدن فقط مرده شهیدای ما حساب میکردن که در کدام روز بودید چه تا نیروهای امنیتی افغانستان شهید شد و به چشم سر میدیم. زمانی که ما زیاد درخواست میکردیم کمک ما کنیم اصلا اونجا آمده دور از پست دیگه مرمی نمیرسه و ما در جنگ دیدیم برحال متاسفانه این بسیار به ما دردآور بود. بسیار سر ما فشار آورد. برحال در رفتیم طرف جنوب افغانستان ماه اگست، ماه پیش از اگست، ماه بسیار برد بود. به خاطر بسیار زیاد از تعداد زیاد از همسایه‌های ما را از دست دادیم. خود ما چندین بار زخمی شدیم و چیزی که من فکر میکنم باز هم من سپاسگزاری میکنم از همکارها و از نیروهای ناتو که در همراه ما کمک کردن و متاسفانه بعد از توافقنامه دوحه هم سیاسیون خودم ما و هم همکارهای ما به نظر من با ما خیانت کردن. متاسفانه که عدم همکاری یا سیلبینی یا اگر بدبینا نبودیم خیانت یا باعث شهادت تعداد زیاد از همسنگرهای شد و سرانجام باعث سقوط شد. زمانی که امروز روز 15 اگست که سوال کردیم 15 اگست پیش از 15 اگست در 13 اگست ما از رسولی دلارام حرکت کردیم آمدیم به سرکرداری قلعه‌ردو. متاسفانه وقت ولایت‌های همجوار نیمروز سقوط کرده بود، قلعه‌ردو تقریبا سقوط کرده بود. آمدیم یک تعداد از همسنگرهای ما شهید شد، وسایط ما را منع زد. در قرارگاه قلعه‌ردو زمانی که ما متاسفانه قرارگاه قلعه‌ردو رسیدیم درگیری‌ها بود پراکنده در سرتاسر افغانستان. در
تاریخ مشخصا در تاریخ 15 اگست وقتی کابل سقوط کرد ما bayrak سرنگ افغانستان هم مثل که در اینجا بالا نگاه داشتیم در ایمان دوره ولایت bayrak سرنگ افغانستان بالا بود، سرباز بریدمل افغانستان، افسرهای جوان افغانستان، بزرگای افغانستان مرد و ایستاد بودن. ما به این فکر نبودیم که ما تا آخرین مرمی آماده بودیم که دفاع کنیم. زمانی که ما در 15 اگست به سمت ملی نظامی ما هدایت میگرفتیم، ارتباط تامین کردیم، متاسفانه ارتباط ما تامین نشد. با همکارایی که سابق همراه ما همکار بودن، همسنگر ما بودن، نیروهای بین‌المللی ناتو همراه یا ارتباط گرفتیم و ما وعده همکاری را دادن. در تقریبا شب 15 اگست 15 اگست ختم شده بود، ساعت 12 16 اگست شده بود تقریبا. ما زنگ زدیم شما در ایران چی میکنید؟ شما یک دولت ندارید، شما bayrak ندارید، شما وزارت دفاع ندارید، شما رئیس جمهور ندارید. بسیار به ما دردآور بود که سرخانه ما شهید و یکی از شهیدان یاور بود. یک 3 روز پیش من زده بودش، محترم ما من زده بود، بسیار سخت بود. و آخرین جوابی که بود همکارای ما جواب دادن شما دولت ندارید، نظام ندارید، bayrak ندارید، کلش فرار کردید، باید شما قرارگاه را ترک کنید. که بسیار به من دردآور بود که اما خود کنترل کردن میدونم که داستان امروز هم دیگه بسیار زیاد متاسف هستم. متاسفانه این یک حادثه است که ما آمدیم در امریکا. ما هیچ وقت توقعش نداشتیم، آرزویش نمی‌کنیم. به خدا یک روز زندگی در مهاجرت برابر یک سال زندگی در سرنگر برای ما سخت سپری میشه. دوی شهید ما در پولی ما بود، امیدوار بودیم انشالله بازم به شما وعده میدیم چیزی که در تمام ماست به خاطر مردم ما سر ما حق دارن. همسنگرهای ما، او جوانایی که 16 ساله و 17 ساله می آمدند در پولی ما از آخرین نقاط افغانستان، از دورترین قریه‌های افغانستان و بچه‌ای که هم پیسه‌دار و فیودال و باسواد نبودند. با خدا عشق داشتن به وطن خود. با خدا رو اگر پشتو را می‌فهمیدن یا درجه می‌فهمیدن این مسائلی که بر متاسفانه کمتون بین سیاسی و یار می‌کنند به خاطر bayrak سرنگ افغانستان ما شما شاید است روز 300 نفر حداقل ما شهید می‌دادیم. متاسف هستم یکمی سخت بود قصه 15 اگست. تشکر. واقعا نیست که در افغانستان همیشه مردم افغانستان طرفدار صلح هستند، طرفدار آرامش هستند، پیشرفت هستند. در من سخنگوی وزارت معارفه مردم از هلمند در ما زنگ می‌زدند که برای کودکان ما معلم بفرستیم. ما کمبود معلم داریم، ما کمبود کتاب داریم، ما کمبود فانتاسیا داریم. یعنی مردم افغانستان در 20 سال گذشته تغییر کردند و امیدهای زیادی به وجود آمده و انرژی برای سازندگی بیشتر به وجود آمده و دلیل همین دستاوردها یک چیز بود: ایستادگی و شجاعت سربازان قهرمان افغانستان که در تمام نقاط افغانستان زیر پرچم سه‌رنگ می‌رسیدند برای اینکه امنیت مردم، امنیت مکاتب، شفاخانه‌ها و دوائر دولتی تامین باشه تا یک مردم بتوانند یک زندگی نرمال داشته باشند. و هر حال افغانستان سرزمین تغییرات دراماتیک است. Afghanistan is like the land of dramatic changes. We have not been witness to permanent stability. It's for 20 minutes peace, then suddenly a coup d'etat happens, an intervention happens. Maybe this is the last round of questions, then we will go for Q&A if there was any question from the audience. It is a technical actually question about, we have seen like we witnessed
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم به نظر من یک تفاوت یک از نظر تاریخی ما شما فکر کنیم سالهای بعد از شکست روسا را در سال 1995 جنگ‌های داخلی را بعد از اینکه 2021 20 سال ما شما نظامی که داشتیم یک تفاوتی که هست ما شما وقتی در 2001 آمدیم 20 سال ما شما کار کردیم تا این اردوی ملی افغانستان را ایجاد کردیم. پیش از اردوی ملی افغانستان ما شما شاهد هستیم به نام سمت ما جنگ کردیم، به نام زبان ما شما جنگ کردیم، به نام قوم ما شما جنگ کردیم، به نام سمت ما شما متاسفانه در داخل افغانستان جنگ کردیم. جنگ‌های داخلی بود. 20 سال افغانستان چقدر به خصوص نیروهای امنیتی افغانستان که ما به نمایندگی اونا ما صحبت میکنم. در 20 سال علمی اولاد غریب مردم افغانستان بود وقتی آمدن در صفوف نیروهای امنیتی ملی افغانستان، نیروهای امنیتی ملی دفاعی افغانستان فهمیدن در 20 در سالهای گذشته که ما را به نام سمت، زبان، قوم، مذهب با نام‌های دیگه که ما را جنگ دادیم متاسفانه اون سیاسی بوده یا اون پروژه ها بوده یا اون کشورها بوده یا اون دستای استخباراتی بوده که علمی اولاد غریب متاسفانه با نام‌های مختلف جنگ دادیم. خوشبختانه در 20 سال که گذشت جوانای افغانستان با خصوص نظامیای افغانستان در یک جزوتان از زبان‌های مختلف، قوم‌های مختلف، ملیت‌های مختلف برادرها زیر یک بیرق ما وظیفه اجرا کردیم. بهترین دوستای ما، کسایی که در پیش روی ما خون رو فدا می‌دادن برادر پشتون ما بود. بهترین دوستای ما یزدانی سرقمندان ما بود، برادر ازادای ما. بهترین دوستای ما که هم آمدین ما بودن، هم ماجونای ما بودن، برادرای ازبک ما بود. ما به این نتیجه رسیدیم به خصوص نیروهای امنیتی افغانستان که بین ما به نام زبان، به نام سمت، به نام قوم، به نام چیزایی نمیتونه کسی رخنه ایجاد کنه. این به نظر ما یک پیام، یک مسیج بسیار خوب است و فعلا احزاب سیاسی که ما داریم، جبهه مقاومت ملی را برقرار مثال داریم، جبهه آزادی را داریم، جبهات دیگه جبهه که ما شما فعلا در دفتر ششتگی است. اگر ما شما باز بریم سر نیروی که نیروی است میتونه روزی افغانستان را تسکین کنه در صورتی که اجازه یا باشد نیروی امنیتی افغانستان است. نیروی امنیتی اگر ما شما مثال بدیم برجسته‌ترین کماندان‌های امنی احزابی که فعلا در افغانستان فعال هستند مرد را در میدان جنگ میکنند. از جبهه کل نیروهای امنیتی افغانستان است. ما سالها در یک جستان وظیفه اجرا کردیم. یکی دیگه ما را خوب میشناسیم. بطور مثال از کماندان‌های بسیار برجسته و بسیار نامی جبهه مقاومت ملی در گفتم کماندان سر خالد امیری است. کماندان ما بوده، برادر ما و دوست شده. اگر رهبرهای سیاسی ما بیاید، اگر فکرهای ما تفاوت داشته باشد ما امید نداریم. هر چی کنم باید ما رو کنم خدای ناخواسته نمیتونن یک رخنه ایجاد کنن. یا بیاید برادرهای که ما شما عزیز داریم از جبهه آزادی، بسیرخان اندرابی، اکمل امیر کی در ما در یک جستان سالها وظیفه اجرا کرده بودیم. کسای دیگه شهر داخل افغانستان از من نمیتونم نامشون رو بگیرم. ما سالها وظیفه اجرا کردیم در یک صفحه بسیار با جزئیات ما را میشناسند و بسیار با جزئیات ما را میشناسند. این یک امیدواری است. یک امیدواری است. ما منتظر فرصت هستیم. متاسفانه تعداد زیاد از همسنگرهای ما شهید شد. بعضی سوالات داریم. نمیشه که تمام ما عملیات نظامی داشته باشیم بریم یک نقطه افغانستان را تسکین کنیم. بعض سوالات ما همین سوالات ما را میتونیم ما نظامی ها جوابش داشته باشیم در صورت بازم هماهنگ تمام بخش‌های دیگر ما باشد. ما دستیم یک لحظه با خدا خوش باشیم در این گوشه دنیا باشد. با قرآن قسم بکنم میخورم یک وجب خاک وطن و ارزش کل دنیا را دارد. ما براتون میگم برای ما یک سوال است. طالب آمد متاسفانه هر رقمی بود رژیم گرفت. فعلا ما در داخل افغانستان ارتباط داریم. علمی طالبه که یک طالب سرنوشت پایلوش که به نظر ما که نظامی سیم چون طالب ما مشکل یکم جنگ کنن. طالب یک پروژه است. طالب هیچ وقت افغان نیست. طالب از افغانستان نیست. طالب اولاد وطن نیست. قسمی که برادر ما مربوط هیچ قوم
سهم زبان نمی شود. طالب در وزارت دفاعی که ما منصوبش بودم 1,95,000 نیرو دارد. ما 1,95,000 پیاده متاسفانه نتوانستیم در شرایط جنگ بدیم. همین طالب فعلا 1,95,000 پرسنل که پول است. چرا که میگی طالب در آخر ما این 1,95,000 آشای باتا میکنه و ماشین در تاریخ 29 برای میرساند. از جا میکنند. این یک سوال از ما. این تمام سیستمایی که ما داشتیم اون سیستم فعلا فعال است. همین کی باید طالب همین سیستم که فعال نگاه کرده با طالب؟ این یک سوال است بر ما. ما انشاءالله مشترک پیش میریم. بخشای نظامی، همراه بخشای سیاسی ما، همراه بخشای اطلاعاتی ما، همراه بخشای تمام بخشای که ما بتونیم بخیر بریم یک حکومت جور کنیم. اگر ولو یک ولسوالی افغانستان داشتن، ولسوال کار داره، ولسوالی کلینیک کار داره، ولسوالی مسافر کار داره، ولسوالی تمام بخشای کار داره. اگر یک نظامی ها مداخله کنن نمیتونیم باز به اون شکل وجه هستنش مثل یک مالیشا وارد بکنیم بشیم. از این خدمات داره. ما انشاءالله قدم به قدم پیش میریم. دلیلش گیریم دفتر ایجاد کردیم. تمام بخشای اقتصادی ما، بخشای فرهنگی ما، بخشای دیگر بخشای سیاسی ما، نظامی که از یک بخشش است. هر وقت بخیر بخشای دیگر با ما همان شو، بخش سیاسی ما، بخش تعلیم تربیت ما، بخش صحی ما، بخش اقتصادی ما انشاءالله آماده است من حیث سربازای وطن، من حیث اولاد وطن، هر جایی که در عوامل بزرگای ما باشه بریم. بازم برکن تکرار میکنم با خدا به یک لحظه اگر در یک جای خوب باشه و قرآن کل دنیا را به یک مشتاق وطن ما بدانیم. این سوالایی است به نظر ما طالب یک پروژه است. باید ما شما کلگی مشترک کار کنیم. ما برکنیم بلان ما که طالب در 34 ولایت افغانستان در قرا و قصبات افغانستان جنگ کنیم. با خدا که طالب اگر جرأت جنگ داشته باشه یا مورال جنگ داشته باشه یا کلی جنگ داشته باشه یا نظامداری کرده بتونه یا دولتداری کرده بتونه و وطن جور کنه. 3 سال گذشته با ما و شما یک مثال بسیار خوب است. اگر ما بتونیم سرچشمه طالب را خوش کنیم، ما براتون اطمینان میدم در 3 ماه اگر مولا یعقوب سراج‌الدین افغانی ملای بیت الله را خود نکنه یک دیگه ما نخوردن، ما آماده است ما را شما دیدیم درخت دارا میزد کنید. چون ما او را میشناسم، ما او را استفاده کردیم، ما او را در بدل پول استعمالشان کردیم. ما میفهمیم که ظرفیت و این کمیت نداره. شما فکر کنید به نظر شما ما نظامی هستیم، شما فامیلای افغانستان، دانشمندای افغانستان، همین طالب ماشی 1,95,000 اردی خود از بندر گمرک از گمرک توربندی و از گمرک اسلام قلعه بوده میکنند. یا این میاید این پروژه بازسازی برای بازسازی در چشم مردم خاک میزنه، پیسه مردم افغانستان است. این رو کلگی ما شما باید مشترک کار کنیم. چشم طالب را خوش کنه در هر جایی که است. ما براتون اطمینان میدم طالب در 1 ماه خودش سکون میکنه. هیچ حاجت دیگه نیست که ما شما سر طالب فایده کنیم. بخیر باشید. I'll keep it very short and I'll also answer it in Farsi first and then get back to English. But پیام تمام افغان مانی است دوست که باید مانی است اینجا من عرض کردم اتحاد اتفاق بسیار مهم است. فقط خلاصه ببینید زیر یک چتر رنگ افغانستان باید کل ما گرد هم بیاییم و از رسم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و هستند که باید همچنان تمام گروه‌های مقاومت ملی انا گروهایی که به ضد طالب مبارزه میکنند سلام میکنم که یک جای شوند قید شوند و زیر بیرق افغانستان یک جای شده در نفاقت فرهنگی و تجدید طلبی و گله و شکایت و ملامت کردن یکدیگر ختم بدن و یک جای شده دائمی کشور آزاد بسازیم. این توانایی است که صد داریم. اما پتانسیلی که در یک جوان امریکایی است، یک جوان انگلیس است، در وانشان در یک جوان افغان است، در دختر افغان است، در بچه افغان است. اکثریت دوست افغانستان زیر سن 30 سال است. نظر به سرویایی که در زمان جمعیت انجام شد. پتانسیل بسیار خاص و بزرگ وجود دارد و ما باید گرد هم بریم و در پولی از یک
افغانستان انجام داده فامیلای بستگان و دیگری که از بین برده و لیش شاید که در 20 سال گذشته از بین رفتیم میتونیم که از اقدای از او استفاده کرده از داخل افغانستان هم کار کنیم که هم از طریق معلومات و مثلا میدیا و وبسایت که طالبا را زیر فشار قرار بدیم و همچنان سپورت کردن و گردن آمدن از گروه‌های مقاومت ملی در مجموع مثل گروه جبهه متحده افغانستان نقش بسیار تجربه هم دارن در 30 سال گذشته و اینا کسایی هستند که نوامیس ملی از عزت و وقار افغانستان در 20 سال دفاع کردیم 100% از ما باید سپورت شود و همچنان بود دیگهشان بود بین‌المللی است که اون بسیار مهم است وقتی که ما بتونیم این مشکل آدرس کنیم و متحد شویم جهان همچنان به ما توجه خواهد کرد و مشکل افغانستان اصلا مسئلهش سر مانا خواهد آمد و کمک نظامی چیزی که ضرورت داریم یا دنبالی های چیزی باشه اما امریکا و اما کشور دیگه که مخالف طالب است و با ارزش‌های ما معتقد هستیم کمک مخواهد کرد. So yeah, it's very important. Unity, as Sanjay mentioned, so important. And also there's the domestic grassroots part of it that we need to make sure that that's all those grievances that exist against the Taliban are amplified, and at the same time supporting all the resistance groups and standing behind the Afghanistan United from all other resistance groups that are fighting for liberation of Afghanistan. And so that's super important. And there's the international part of it that once we are, since this is our problem, first and foremost, it's Afghans' problems. Once we are able to get territory and liberate part of our country, then the world is going to pay attention to us. And then the only solution for the future of Afghanistan is a national representative, inclusive government that all Afghans could see themselves in. So that's the solution. This is the last question. Okay. You are on fire. The last question, I knew you are precise and sharp. Really. So the question is, of course, this panel is very organized to talk about the issue, but I'm always question of peace is always relevant. Okay? Right? The question is, do we have only the option of war to take the war to the Taliban, or you see we can give another chance for peace? Do you see a possibility of negotiation with the Taliban, another round of negotiation with the Taliban? So this is my opinion, and I think it's up to the Afghans to figure this out. I'll just give you my advice from an outside perspective. But talking and having negotiations with the Taliban is a complete waste of time. Total and complete waste of time. This idea of a moderate Taliban, I've been fighting them my entire life. I've been studying them my entire life. I've lost friends of mine to them my entire life, Afghans and Americans. I'm looking forward to meeting this mythical moderate Taliban that we're going to negotiate with, because I've yet to find them. But if you find them, please let me know, because I've been wanting to find them my entire 20-year military career. They don't exist. They don't exist. That's what I would tell you. That's my assessment. But I want to say one thing. When people ask me why I am optimistic about Afghanistan, I just listened to this gentleman's speech, and I am ready to go. This man right here says he is ready to give every ounce of strength for Afghanistan. My friend, there are thousands, tens of thousands of Americans that are with you. I want to say this to my Afghan. I want to say this to all the Afghans that are behind enemy lines. That's what I describe it as. They're behind enemy lines. There are tens of thousands of American combat veterans who are willing to go all in again. That we are willing to stand shona bashona with our Afghan partners and advise them, because they know the best way to fight the Taliban. I don't. I'm an American. I am here to support my Afghan allies, and I will support my Afghan allies until my last breath. Thank you so much, actually. Taliban
Taliban 2.0 was a fiction, but Afghanistan 2.0 is a reality. Taliban are facing a real challenge in dealing with the transformed Afghanistan. It always in 15th of August, all these discussions revolving around what went wrong, but I think we are forgetting many things. That Afghanistan has significantly changed in the last 20 years. I mean, look at the women. Despite all operations, gang rapes, imprisonments, they come back to the streets and they claim their rights. So we end it here and we go to audience if there was any question from panelists. Go ahead. You talk about Taliban taking over Pakistan financially and so forth. But you know who support Taliban financially in Iran or Qatar? ما که نظامی هستیم معلوم بشه و سیاسیون رو واقع پیدا کنن این حمایه را از طالبان که میکنن با خاطر طالبان چیزی را که ما میبینیم ارتباط داره طالبان فعلا هم وزارت داخله هم وزارت دفاع هم بخش اطلاعات استخباراتشون پولای بسیار زیاده مصرف میکنن جمعیت‌های بسیار کلان چالان نگاه میکنن مصرف‌های بسیار گزاف میکنن چیزی که ما میفهمیم دستمشار ولایت افغانستان وظیفه اجرا کرده این توان این ظرفیت و این پول و این امکانات از پروژه داخل افغانستان امکان ندارن این مربوط سیاسی ما بشه پیدا کنن که که حمایه میکنن از کجا حمایه میکنن چرا حمایه میکنن طالب خود توریست است. Thank you. Thank you again. It's important. Okay. Actually, I have a kind of statement regarding the deal which is happening in Doha. It was in my mind all the time, like the deal in Doha, it was a lose-lose for Afghanistan and also for international countries. So all the time I was thinking how this deal was happening. I recognized because the wrong information gave to the international country and also the leader of Afghanistan. Or this is my kind of perception. Another point what I listened is like all of us we saw Corona all over the world. Talibanism is kind of Corona. It's for all of the world. It's not for Afghanistan. If we got to be quiet, we will all the other countries will see this kind of regime in their country. If you can see right now in TTP in Pakistan, they try to go to the power. Some of my, because I'm working as a faculty and have some students from Pakistan sometimes, we talk about some kind of something happening in Afghanistan. I told you, you help this bad group and you are seeing right now the results. I mean, if I wanted to conclude what I wanted to say, what we have in the society, the majority of silence. What I'm seeing, many of people of Afghanistan disagree from what's happening today. But because look, there is no any place to hear this voice, that's why they cannot talk and they cannot say nothing. Thank you so much for this opportunity. There was another question, right? It was complimentary comments. Are you asking about the Doha agreement? I couldn't hear you, so There might have been some discussions about Doha agreement in previous panels or not. Is that what you're asking, sir? No, my point was how the international country, they make a deal with Taliban. Right. The main point was because they get the wrong information. So, I can hear you. So, I mean, it was a lose-lose from both sides. So how they signed that contract? Yeah. So because the consequence of that, it will be goes to all other countries in those areas. Yeah, I'm in violent agreement with you. I would say that the Doha agreement was a surrender agreement, and it plunged the dagger into the back of our Afghan allies, and then we turned around and blamed them for losing a war that the United States military failed to win. And so I consider
consider the Doha Agreement a surrender agreement, and that's what happened. And why it happened, I mean, I don't know. I'm just a lowly lieutenant colonel, or I was. But I would tell you this. There were enough people inside the national security apparatus who were saying this was a mistake, that it wasn't just everybody on board saying, this is a great idea, why don't you go ahead and sign a surrender agreement with the Afghan partners' existential enemies. I don't know how it happened. I wish I did. My understanding is because they giving the wrong information to the decision makers. That's all. Thank you very much. Thank you. Any other questions in the audience? بسم الله الرحمن الرحیم. سلیمان صدیقی هستم، یک از افسرهای اشراف دولت جمهوری اسلامی افغانستان. امروز بسیار یک جای خوشی است که در بین همون تا امروز بچه طرفم سعی داشت که چرا کالا میپوشی، گفتم نه طرف کار میرم. امروز باز ما خدا آماده ساختیم از خاطر وطن یک جای افتخار رو آمدم و بحثی که ما همیشه دوستا یاد کردن که چگونه ما میتوانیم دوباره وطن خود بگیریم. ما قبلا که در نظام بودم از بسیاری کسا در قوم خود در وطن خود آگاه نبود و اونا طالب بود، اما حال موارد شناختم که آنها طالب بودن، اما پدرایشان با پدرای ما با وکلانشان که با وکلان ما همهشان یک جا میشیشتن. نمیفهم که چی صورت گرفت، عده طالب شد، عده پلیس شد، عده اردو شد، ما تفرقه ها بین ما ایجاد شد. از این که اگر بخوایم که ما دوباره افغانستان خود آزاد کنیم، اگر ما باز بریم به شکل نظامی، باز دوباره طالب است. راه بدون رفتش این است که ما یک اتحاد و اتفاق بین خود پیدا کنیم و فرهنگ و علمیت مردم خود در قبال آزادی زیادتر بسازیم. مردم آگاه شود که حق واقعی است و ناحقی است. این بهتر خواهد بود که خود مردم افغانستان در خود افغانستان ما در کنارشان ایستاد شوند و از آزادی خود دفاع کنند. Thank you very much. Lieutenant Colonel Selber, Firdaus Bekhan, and Colonel John Sani, thank you very much for sharing your insights.